Español 1, capítulo 4A, ¿A dónde vas? Lección 3, question words. This is kind of a review lesson, but it's a very important one because we've seen all of these question words throughout chapters 1 through 4. This is the page that brings them all together. This is the lesson. So first I'll just review them. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿De dónde? ¿A dónde? Now we're moving over. ¿Cuántos? ¿Cuántas? ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Cuándo? All of these words have something in common. And these are the two big notes that I want y'all to take. The first note, if you're asking these words as a question, because they can be in a statement and then the accent mark goes away. But if you're asking them as the question in the sentence, if you're using them as true question words, every single one of those has an accent mark. If you rewind what I just did and you look at the board, you will see every single one of those question words as an accent mark. And the second thing to remember, because a lot of students struggle with this, in the question, the verb, and I'm going to show you some examples of this, the verbs typically occur before the subject. Not always, but typically. And we'll get into that in a second. But the verb goes before the subject. So, for example, now we'll look at some examples of all these different question words. We have, ¿qué quiere decir? For example, you could be reading something in the book and you come upon the word ornitorrinco. You're like, what? Señor West, Maestro David, ¿qué quiere decir ornitorrinco en inglés? And I'll say, platypus, right? Okay. Oh, ¿qué quiere decir flag en español? Oh, quiere decir bandera. Okay. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Okay. ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Oh, ¿estás durmiendo en mi clase? You are not sleeping. Okay. ¿Qué haces? And here's what I'm talking about. You see, it's not ¿qué tú haces? You don't have to even say tú. You can say ¿qué haces? O ¿qué haces tú? ¿Qué hace el deportista? Él juega al basketball. Okay? ¿Qué hace él? That's the subject. ¿Qué hace él? Okay? ¿Qué haces tú? ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué tiempo hace? Hace frío, hace calor, llueve. ¿Cómo te llamas? You can put tú in there. It's not very common. And it's one of the first questions y'all learn. ¿Cómo te llamas? Me llamo Maestro David. ¿Cómo te llamas tú? Oh, mucho gusto. Okay. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Okay. Again, we don't really put the subject pronoun in here, but I'm putting it in there to show you the order. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Okay. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe México? Se escribe M mayúscula, E con acento, X, I, C, O. ¿Cómo se escribe? And then, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? El bufón! Él es el bufón! ¿Quién es él? Él es el bufón. Was that funny? Did I scare anybody? I hope so. Okay. ¿Con quién vas al cine? Voy al cine con mis amigos. This one should sound familiar. We've been practicing it. And we're getting into the donde questions now. Este lado es mejor. See? Sí. Okay. So remember, no motion, origin, with no motion, and motion. ¿Dónde está mi lápiz? ¿Dónde está mi lápiz? Ay, 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 ¿dónde está mi marcador? Oh, aquí está. Okay. No tengo lápiz. I never use one, I don't like them. ¿Dónde vives? Vivo en Raleigh. ¿De dónde eres? Soy de Raleigh. Okay. ¿A dónde vas? Voy al baño. No. Okay. ¿Y a dónde quieres comer?
I'm going to ask that question to my esposa. ¿A dónde quieres comer? ¿A dónde quieres comer? En Taquería El Toro. En Taquería El Toro. Ella quiere ir a Taquería El Toro. ¿A dónde quieres comer? Muy bien. Okay, now we're moving over. Over. Follow me. Follow me. We got it? Some more questions. Do you have the red on there too? The red. Yes. All right. So these questions, the red are the additional notes that I put for myself when I was creating this lesson, and I thought that you all might want to put them in there too. So, ¿cuántos estudiantes hay en la clase? Well, it depends on which class you're talking about, right? ¿Cuántos estudiantes hay en la clase? Let's imagine hay 22 estudiantes en la clase. But then we have the next question, ¿cuántas? Now we're doing something feminine. ¿Cuántas personas hay en la clase? Well, then you have to add me, because I'm not an estudiante. So, ¿cuántos estudiantes hay en la clase? Hay 22. ¿Cuántas personas hay en la clase? Don't forget, el bufón. Criminals are personas también. Okay, ¿cuántas personas hay en la clase? If it's 22 estudiantes, hay 24. Plus my wife is here too, right? No, hay 24 personas en la clase. ¿Cuánto tiempo hay? Well, let's imagine hay ¿cuántas horas hay? ¿Cuántos días hay? ¿Cuántos minutos hay? You know, and you can also use quedan, but we'll just do it like this, okay? ¿Cuánto tiempo hay? ¿Cuántos días hay en una semana? Hay 7 días en una semana. All right, then, I got to make a choice here. ¿Cuál deporte es más popular? ¿El fútbol o el cricket? Well, I guess it depends on where you live. In Carolina del Norte, in Raleigh, el fútbol es más popular que el cricket. All right, and then let's say you want to choose more than one. Then you're using cuáles. ¿Cuáles deportes son más populares? Well, el fútbol, el basketball, el fútbol americano son más populares, right? Now, typically when you're using cuál, you're going from a list of options, all right? So you have a limited number of options, and you're choosing from that list. That's a big difference between K and cuál. Then we got the important question. Oh no, I missed an accent mark. That can never happen. Okay. There we go. ¿Por qué estudias español? That's a rhetorical question. You do not need to answer into the camera. Okay, but if you call something out, it's okay. ¿Por qué estudias español? And then my final question. You got to think about this. ¿Cuándo termina el video?